We are bestseller today. I'm going to do my part in Danish. Henrik will do his part in English, so jeg tager den på dansk herfra. Bestseller, der tænker jeg nok ikke forsyning og sådan nogle ting, så der repræsenterer vi jo ikke så meget det, den her gruppe egentlig snakker så meget om. Men det vi kan her, det er data. Er det herovre, vi står? Ja, tak. Okay, fint. Så det vi snakker om her, det er data. Vi snakker særligt om det vi kalder merchandising. Det kommer vi lidt tilbage til, hvad det egentlig er. Og når vi snakker merchandising og vi snakker data, jamen så er det også meget naturligt for os at snakke om data science. Så hvordan lægger vi noget matematik oven på det? Men først en lille smule om mig måske, fordi jeg er faktisk ret kendt i det her område. For 5 år siden, der blev jeg færdig som elektroteknologiingeniør. Så jeg har befundet mig rigtig meget over i Edison tidligere. I de her 5 år siden jeg blev færdig, der har jeg bevæget mig rundt i den danske industri. Så jeg har været ved Grundfos, jeg har været ved Vestas. Og så har jeg været ved Selling Group, hvor jeg ligesom var ansvarlig for deres data science og AI-strategi i 3 år. Og efter det har jeg været ved BESTSELLER i godt 1,5 år. Ved BESTSELLER, der har jeg drevet det, der hedder dataplatform. Det vil sige, at jeg er ansvarlig for alt, hvad der hedder datainfrastruktur og det, der hedder datastrategi i praksis. Det vil også sige, at det er mig, der er ansvarlig for at udføre det at få data ud og skabe værdi i virkeligheden. Derudover så er jeg så heldig at være ansvarlig for et godt team bestående af Henrik og flere på data science-området. Og det er også det, vi vil fokusere på i dag. Men Henrik, det kan være, at du vil give en intro. Yes. Can you all hear me? Great. Well, I'll do it in English because I was told that we only have 1 hour. We wouldn't have the 3 hours. I would need to do it in Danish. So bear with me to speaking in English. My name is Henrik, and I've joined BESTSELLER about 2 years ago. And I transitioned directly from AU. So I feel a little bit at home, even though it wasn't at this department. I was actually doing neuro stuff. So I was working as a computational neuroscientist, doing neuroscience applied to a very different type of data. So I've joined BESTSELLER. It's been a fantastic journey. We'll talk a little bit about that journey throughout the presentation today. But yeah, so I'll give the word to you. First. En lille smule om BESTSELLER. Så BESTSELLER er, I kender helt sikkert vores brands. Det er Jack Jones, det er Selected, vi har Moda, Only osv. Vi har over 20 brands. Det skaber selvfølgelig noget kompleksitet, så når vi snakker om supply chain og value chain osv., så er der rigtig meget, der går igen på tværs af rigtig mange forskellige aggressionsniveauer, som vi kalder det. Vi er også at finde på rigtig mange forskellige kanaler. I kan finde os i e-commerce, både det vi kalder wholesale e-commerce. Det er når vi sælger igennem Zalando, og vi sælger igennem About You og andre hjemmesider. Og så har vi faktisk også vores egne hjemmesider i form af Jack Jones og Selected osv. Deres egne brandsider. Derudover så har vi at finde i over 2.700 forskellige retailbutikker. Det er vores egne butikker, hvor I kan gå ind i dem på verdensplan i virkeligheden og købe vores tøj. Og så kan I også finde os ude i multibrandbutikker, over 20.000 af dem, hvor vi sælger under vores eget navn, men igennem andre forhandlere. Det skaber rigtig meget kompleksitet, når vi igen snakker om vores supply chain. Og særligt det, vi kalder merchandising. Jeg er sikker på, at for jer her, der vil merchandising nok betyde noget i stil med at købe en t-shirt ved en rockkoncert, eller købe en kuglepen, eller få en kuglepen med et bestemt brand på. For os, der betyder merchandising, det er at lave et indkøb. Og det at lave et indkøb for os, det er i virkeligheden det at give en kjole, for eksempel. Nu ved jeg ikke, om den også kan klikke, den her. Der er ikke noget laser. Det at kigge på en kjole som den her, det kan muligvis være et godt køb, men det kan også være et rigtig, rigtig dårligt køb. Og for os som bestseller, så er det en investering, vi gør. Så hver gang vi går ud og siger, skal vi investere i den her kjole, så er det i virkeligheden en investering i en asset. Og når vi investerer i en asset, så skal vi også have en return of investment. I praksis for os som lavfolk, vi aner ikke noget om tøj. Jeg er, som sagt, jeg er uddannet elektroingeniør. Hvis jeg kigger på en kjole, jeg vil ikke vide, om det er en sommerkjole, eller om det er en forårskjole, eller om det er noget, man køber om efteråret. Så kan man sige, så kunne jeg måske gå til min kæreste og spørge, ved du noget om den her? Hun ville heller ikke vide det. Hun er bioinformatiker, så hun ved endnu mindre om tøj, end jeg gør. Og man kan også gå til en designer eller til en indkøber, en af dem, som rent faktisk ved noget om det. De vil bruge deres mavefornemmelse. De vil nok have en fornemmelse for, at det her det er en sommerkjole. Men sandsynligvis vil de ikke have ret i det, fordi vi ser faktisk, at vi er rigtig dårlige til at lave indkøb. Vi rammer under 50% korrekt.
Så det vi gør, det er, at vi går til data, og i praksis så kigger vi ned i vores historiske salgsdata, vores historiske returns data og andre kilder, som kan være relevante for os. Så kan vi måske hjælpe med at finde ud af, hvad er det rigtige produkt. Men det hjælper faktisk ikke vores indkøbere særlig meget, fordi de er også interesserede i at finde ud af, hvad er den rigtige quantity, så hvor meget skal vi købe af den her kjole. Når vi begynder at sætte tal på det, jamen, så er de også interesserede i at finde ud af, hvornår skal vi købe den. Så seasonality er rigtig vigtigt for os. Hvad er sæsonen for en kjole, givet for eksempel en farve, eller givet andre attributter, der specificerer den her kjole. Når vi er nede og kigger på seasonality, jamen, så er vi også interesseret i at se på den rigtige sted at sende den hen, fordi vi er verdensomspændende. Det kan være, at den her kjole den skal sendes til Australien, det kan også være, at den skal til USA, eller måske skal den til Danmark. Men også når vi kigger ind på Danmark, så er der også stor forskel på, om vi sender den til København, om vi sender den til Aarhus, eller måske skal vi sende den til Randers. Det gør en kæmpe forskel for salgsmønstret af en kjole som den her. Og sidst men ikke mindst, så er vi også en købmandsforretning, så er vi også interesseret i at sætte den her vare til den rigtige pris. Det gælder både på indkøbssiden. Når vi laver en investering i en kjole, jamen, så er vi interesseret i, at vi ikke giver for meget for kjolen. Men vi er også interesseret i, at vi kan sætte prisen rigtigt, så vi får en god kundeoplevelse, og så vi undgår at lave nedsætninger senere på varen. Vores løsning på det, og på det her faktisk store komplekse problem, der ligger centralt i bestseller, det er det, vi kalder Apretio. Apretio, det er en platform, som vi har bygget. En platform, hvor der ligger mange forskellige værktøjer på, der understøtter bestseller som forretning. Og vi har en meget ambitiøs vision for det at lave Apretio-platformen. Den her ambition, det er, at vi vil revolutionere den måde, man laver merchandising på i branchen. Ikke bare i bestseller, men på tværs af hele industrien. Vi ser et stort potentiale i at gøre det, både i forbindelse med, at vi kan lave bedre allokering af vores kapital. Vi kan sørge for, at vi laver bedre investering som forretning. Og så ser vi også en stor mulighed i at gøre bestseller mere lønsom. Når vi laver bedre kapitalallokering, så kan vi også gøre vores forretning mere lønsom i helhed. Vi ser også en mulighed for at reducere kompleksitet. Jeg ved ikke, om I kan forestille jer det, men en virksomhed som bestseller er meget kompleks. Der er mange mennesker, der er mange, der skal samarbejde. Og i virkeligheden så lever de fleste af de her processer, vi snakker om i Excel-ark, som findes i ikke bare i en udgave, men i sandsynligvis i 30 plus udgaver, hver gang vi ser en enkelt proces. Særligt ser vi en mulighed for at sammensætte processerne lige fra vores designfase, til at vi laver kollektioner, til at vi i sidste ende skal gå ud og lave optimering i den igangværende sæson. Derudover så ser vi et kæmpe potentiale i, når vi laver bedre indkøb og forbedrer vores bæredygtighedsaftryk på planeten. Hvis vi bliver bedre til at lave indkøb, mere præcise i det i virkeligheden, så bliver vi også en bedre forretning for verden omkring os. Det vi leverer i praksis på Apretio, det er lige nu 3 produkter. Vi leverer det, vi kalder In-Season Review. In-Season Review er en suite af BI-værktøjer, kan man sige. Så det er her, hvor vi stiller data til rådighed til forretningen på det rigtige tidspunkt, så de kan tage kortsigtede beslutninger på deres nuværende kollektion. Så leverer vi det, vi kalder In-Season Forecast. In-Season Forecast, det er der, hvor vi tager langsigtede strategiske beslutninger. Det vil Henrik vende tilbage til lidt senere. Men det her, hvor vi bruger machine learning og andre metoder til at se langt ud i fremtiden og tage langsigtede beslutninger på vegne af forretningen. Og så kigger vi på assortment planning. Det her, hvor vi rent matematisk kan se, hvordan vi kan sammensætte en kollektion, således at vi optimerer forretningen. Og i virkeligheden er det her, hvor vi tager de konkrete beslutninger på, hvordan en kollektion sammensættes. Men først lidt mere om Apretio. Apretio er som sagt en platform, og det er faktisk en platform, som er blevet leveret rigtig hurtigt. Vi har været i gang med Apretio i godt og vel et halvt år, og allerede efter 4 måneder, det vil sige 4 måneder efter vi sad rundt om bord og lavede noget ideation, der var vi i stand til at levere den første version ud til vores brugere. For dem, der sidder i industrien, så ved de sandsynligvis godt, at det er relativt hurtigt. Og det er jo heller ikke sådan, at vi startede helt fra bunden på 4 måneder og har leveret den her platform. Nej, vi er i virkeligheden kunne gøre det på grund af tre årsager. Først og fremmest så havde vi allerede lavet vores forarbejde. Data var til rådighed som dataprodukter
i en veldefineret dataplatform på moderne teknologi. Og det muliggjorde, at vi kunne som et applikationsteam, som et produktteam, kunne gå ind og bygge de her værktøjer meget hurtigt. Udover det, så havde vi en målbar forretningscase. Det vil sige, at jeg kunne gå op til min chef og min chefchef og sige til ham, at det her det er det rigtige at gøre, det er det her, vi skal satse på. Så når vi investerer en sum penge i at bygge det her værktøj, så er der faktisk return of investment allerede efter 8 måneder. Og der er vi er on track til at nå det mål. Den tredje årsag til, at vi kunne lykkes, og vi kunne lykkes hurtigt, det var, at vi bygger det her på moderne teknologi. Som vi kommer tilbage til lidt senere, så har vi bygget det her på state of the art, i virkeligheden på den måde, som man bør bygge det, ifølge industrien, som den ser ud lige nu. Og vi er allerede i stand til at skalere meget hurtigt op. Vi har omkring 110.000 kombinationer af forecast i produktion, som bliver udregnet hver uge. Og som Henrik vil vende tilbage til lige om lidt, så er det på tværs af rigtig mange forskellige aggressionsniveauer. Vi er også i stand til at lave matematiske modeller af vores produkter. Det vil sige, at vi kan give en style, give en blazer som den her, hvilket i øvrigt så Henrik og mig, vi er meget fagkoordineret i dag. Det er ikke planlagt. Men det kunne godt være, at vi havde lavet en matematisk model for, hvordan en god blazer ser ud, og det vil så være noget i stil med det her. Det bruger vi blandt andet tekstdata til, det bruger vi billeddata til, og så bruger vi også det masterdata, vi nu har i forretningen. Og værdien kommer jo så, når vi kan gå ind og bruge det her til at finde ud af attributter på style, som vi aldrig har solgt tidligere. For eksempel, hvad er seasonality for en style, som vi gerne vil sælge i løbet af det næste år? Udover det, så kan vi operere vores masterdata-projekt eller processer. En måde, vi gør det på, det er ved automatisk at tagge de her produkter, allerede før de er ude ved kunderne. Og det gør det muligt at spare en masse tid i vores forretning. Men først en lille smule om, hvorfor det vi gør, det er nyskabende i forhold til, hvad vi har lavet i BESTSELLER tidligere. Der er garanteret nogen her i rummet, der har hørt om software 1.0 og 2.0 tidligere. Den måde, vi ser software 1.0 på, jamen, det er, at man bruger noget data, og det vil man gerne på en eller anden måde have transformeret om til noget logik. I det her tilfælde kalder vi logikken for outcome, men i virkeligheden så betyder det, at vi gerne vil opnå et eller andet forretningsresultat ud fra noget data. Traditionelt set, jamen, så skriver man den logik, man har brug for at lave transformationen i kode. Det kunne være i C++, eller i Rust, eller i Python, eller et helt tredje sprog. Men helt konkret, så vil det være en form for logikskrevet kode, som transformerer data om til det, man nu er interesseret i. Den skræmmende sandhed, det er, at ofte foregår det her i Excel-ark. Og der er ikke noget kodeversionering, der er ikke noget kontrol over, hvordan man bygger de her applikationer. Og det er meget svært at skalere på tværs af en forretning som BESTSELLER. Det vi går ind og gør her, det er, at vi bruger i virkeligheden avanceret matematik og statistik til at transformere vores data sammen med vores historiske data, det man traditionelt ville nok kalde output, om til logikken. Så i stedet for at skrive logik, i stedet for at skrive forretningslogikken direkte, så udregner vi det via data. Og det har nogle fordele, for eksempel at vi over tid løbende kan opdatere vores forretningslogikker, uden at der skal være forretningsfolk involveret i den proces. Det betyder ikke, at vi ikke tager forretningsfolkene med ind, og det skal vi gøre i et projekt som det her. Et eksempel på, hvor vi bruger machine learning, jamen det er, når vi skal lave forecasting. I praksis så bygger vi et datasæt. Det er det her med, at vi har nogle dataprodukter, vi transformerer om til et datagrundlag. Når vi har det her datagrundlag, jamen så kan vi i praksis bruge noget avanceret matematik igen, og vores historiske salgstal, og bruge det til at generere vores fremtidige salg og return. Og det er i virkeligheden et resultat i sig selv. Når vi har salg og return, så kan vi smide det ind i et BI-tool, og vi kan vise det ud til vores stakeholders i forretningen. Men det er ikke her, hvor den reelle værdiskabelse den kommer. Den reelle værdiskabelse den kommer, når vi bygger et værktøj oven på det her forecast. Det vi gør i praksis, det er, at vi sidder sammen med vores forretningsstakeholders. Vi trækker noget andet data ind, og så bruger vi det til at generere vores target stock. Det vil sige, hvor meget skal vi optimalt set have på lager på et givet tidspunkt. Og så genererer vi også vores open to buy. Det er i virkeligheden vores budget. Og det vi i praksis gør her, det er, at vi laver budgetoptimering ud fra vores forecast.
Og det er også her, hvor den reelle value add, den kommer for bestseller. Så en lille smule om vores dataplatform. Henrik vil komme lidt mere ind på detaljerne lige om lidt. Men fra et helt højlevel perspektiv, hvordan vi får værdi af at have en stabil og moden dataplatform i bestseller, det kommer på 2 områder. Det ene område, det er via effektiv deling af data. Så når vi som forretning, eller vi som et produktteam i det her tilfælde, har brug for at tilgå data i bestseller, så ved vi, hvor vi skal kigge hen, og vi ved, hvordan vi kan tilgå data, og der er i virkeligheden velspecificerede datakontrakter på alle de data, vi har brug for. Det lyder utrolig kedeligt, og det er det nok også i virkeligheden, men det er utrolig vigtigt for, at vi som produktteam kan skalere hurtigt. Da vi startede projektet, der var alle dataprodukterne bygget i forvejen, hvilket vil sige, at vi kan gå ud og plukke dem fra hylden. Tænk et shoppingcenter, hvor man plukker nogle varer, og så kunne vi bygge de produkter, som vi nu havde brug for. Det gør også, at vi nu, når vi producerer forecast, eller vi producerer matematiske modeller for vores styles, faktisk kan dele det effektivt med resten af forretningen. Så selvom vi sidder i et indkøbsdomæne og laver indkøbsprodukter, jamen så kan vi også dele det med logistik, fordi de har brug for samme tal, som vi genererer, når vi laver forecasting. Eller vi kan generere det med vores hjemmesider, fordi de sidder og har brug for helt samme information for at forbedre deres platform ud mod vores end-users. En anden måde, vi får fordel af at have en stabil platform, det er i form af, at teknologien er på plads, og at vi i praksis ikke skal tage ret mange valg som et datateam i bestseller. Der er allerede valgt teknologi på database-niveau. Der er allerede valgt teknologi til at lave frontend og alle de andre ting, som vi har brug for, når vi bygger et projekt som det her. Og med de ord vil jeg give ordet videre til Henrik. Let's jump into MLOps. How many of you are unfamiliar with the word or the concept? Excellent. And we've talked about data science teams, we've talked about data platform teams, but many of these concepts might actually be quite new to some of you. Or at least you've heard about them, but you don't really know the depthness of the concept. So let's just jump into some basic concepts. So as a data science team in an ambitious corporate system, we need to be able to build at scale. And we all know that AI is moving at a very high pace. The demands from the business are increasing at a very high pace as well. And we're a limited team. We're a team of 6. How do we do it efficiently? Like any other big company, or even smaller companies, we try to set on very important pillars. So MLOps is basically stands for machine learning operations. And it's as simple as a way of orchestrating people, orchestrating standards, orchestrating processes, and technology infrastructure for streamlining or accelerating or making it more efficient the production of new machine learning models, being able to deploy them efficiently, and being able to maintain them. Maintenance is a core part here as well. So let's just look at some of these pillars. So production models or deployment. Within, as you'll be exposed in a short bit, within our MLOps framework, there's a lot of technology going on. But maybe a year ago, there was even more. And there were still many people working with Excel files in our company. There still is, and they still need to be. But what we try to do is to try to streamline and reduce our tech stack to make it as efficient as possible. There's a few reasons for this. Not because it's only because it's more cost efficient, but also because then we'll be able to export our technology to different teams within BESTSELLER. So let's just take the example of what Emil just showed. We have a setup that can be recycled by different teams. So different teams can communicate with each other. But also us, as a data science team, we don't work alone. When we produce products, we have to have a great synergy with our tech teams who are responsible for developing our DevOps environment. Our data platform team, who's responsible for setting up the infrastructure in which our products are developed and run upon.
So it requires actually a lot of orchestration between different teams and technology. So the secret here is to try to simplify it, make it scalable. And let's look at monitoring. Models, or machine learning models, have very little value if you're not able to monitor them. We need to constantly be able to track how good their performance is, because ultimately that's what's going to provide a good forecast, a good prediction, or a good embedding. So it's something that we pay a lot of attention on. Not only on the models itself, but also trying to understand what's the real business value of these models. And we can also focus on life cycle management. As you touch upon, we're in a very dynamic world. Things change. Corona comes and screws everything up. So we need to adapt quite fast. So we need to retrain our models, maybe do it in a smart way. Trigger retraining when there's a special event happening, when there's data drifts, for example. So we need to set in place a set of rules or triggers to make this retraining happen when necessary. And governance. So we need to make sure that we comply with basic ethics. We need to make sure that we use data properly in an ethical manner. Or even that we give access to the right people, not the wrong people. So we need to make sure that there's a set of standards that we comply with. So let's go back to this picture. I love this picture because the first time, or this slide, because the first time Emil presented this, he said, try to guess what's that. Can anyone actually guess what this one here is? Don't be afraid. Not an examination. No guesses? Okay, no points for you. This is a cookie cutter. I'm so happy because I didn't guess it either. And Emil looked at me, what? This is a cookie cutter, isn't it clear? What? Okay, so did the volume increase suddenly? Amazing. Okay, so a cookie cutter here is a very important concept for us. That's the ability to prototype very quickly data science products. So we can simply, if we have a new idea or if we have a new business requirement, we can just use this beautiful MLOps framework and quickly prototype something that within hours can actually go to production, it can be delivered to our stakeholders. This sounds amazing, but it's been quite a journey. And it's something that we prioritize in our team, and we feel quite lucky that our executives who decide what we do and what they invest on were open enough for us to dive into this, developing this framework. So the idea here is that we can actually split a cookie cutter into data platform and data science teams. So if we imagine that we want just to create a new product, a new data science product, we probably need to create new databases. We probably need to create new computing resources, cloud computing resources. We probably need also to create new integrations with monitoring, with secret vaults, or with CI/CD pipelines. So there's a whole universe of technology that needs to be spin up, and we want to do it quite fast. Oh, and it's gone again. But what we try to do is to have a cookie cutter. Our data platform provides a cookie cutter that allows us to spin up new clusters, completely new setup when we have a new project idea or requirement. The same way, in the data science team, we also know who among us are familiar with data science in general. Great. So when we do a data science product, there's always some basic pillars, or let's say steps. There's data loading, there's data pre-processing, there's model training, there's model evaluation, there's scoring, etc. So there's a set of different processes that are repetitive. And it's very easy within a team, even a short team as us, yes, again. In a short team as us, each of us come from different places.
and have slightly different approaches. So what we try to do is to make sure that this is not impacted by people's experiences. So we have a set of rules that basically run automatically upon a configuration file. Let's just imagine that we write a recipe. Now we stay in the culinary world. We write a recipe, and then our resources will basically spin up all these processes automatically. And that's what we've been building over the last year, and we're happy that it's working. So in that way, we're able to produce a new style modeling process or forecast a specific API, or even produce any other ideas. So ultimately, we want to provide data back to the same structure where we fetch data to train our models that can then be linked to an application, a simple BI dashboard, or stakeholders directly. So zooming in into our tech stack within the data science team, it all starts in our data foundation, which is built in Snowflake. So this is our cloud warehousing, where our databases are. And dbt, which is integrated with Snowflake, this is where the data transformations are being produced. So at this stage, it's only SQL that we work with. And as Emil mentions, we are a team that likes to have full control over what we produce. So centralize our knowledge over specific languages. So here, we're focused around SQL or SQL. And then we jump into the data science parts. So once data is actually transformed and ready, shaped into a data product that can be worked further, either to a dashboard or to a platform that we build up models upon, then this is where the fun starts from our side. So this here is the data engineering bit. This here is where data scientists actually have an important part of. We run our data science tooling, or our computations are run in Databricks. Many of you might be familiar with it. It provides a very nice setup for running processes, batch processing, in a very efficient manner and scalable. So when we run our template on Databricks, then we train a model, and we register those models on MLflow, which is linked with Databricks. So it's very convenient. This is our model registry, which can be accessible from anywhere via Python. Then once we train and score, let's say forecast as an application for our data science products, we send it back to the same data foundation that we used for loading data. So send it back to our databases, and then finally to the applications. If we zoom into the application, in this case, we will be focusing on forecast. I'll explain a little bit better why in a short bit. But if we share data from the data sources that we just described into a front end, and our front end in this case is built on Dashplotly, so Python running on Kubernetes. So we send our scores or machine learning generated forecasts into our front end. But comes a little bit more complexity, because building a data science product that is actually usable and of value to our users, it's sometimes not just exposing values. It's actually guiding them towards making their own predictions and then feeding that back to the database. So that's exactly what happens with our application. So we provide forecasts on different KPIs. I'll zoom in a little bit. And then the user updates those forecasts or makes their own version of the forecast and sends it back to the database. Ultimately, what we're doing is guiding, but they have the last saying in terms of what actually is committed as a business decision in the company. But let's do a small reflection. So how many companies again, who's coming from the corporate world here? Can you just raise your hand? Yes. So probably in your companies, you do forecasting at some level. Yes. And it's difficult to actually stay alive these days if you don't do forecasting. And the reason for that is because we need to adapt. So it's not really a luxury, it's a need that we have. Going back to this beautiful dress that I can even distinguish which color this is.
let's focus on the main question that was presented by Emil earlier. So, what should we be selling? How many should we be selling? And where should we be selling? And even why should we be selling this dress? And that's exactly what motivated us to build this forecasting framework at BESTSELLER. So let's look at what we're actually forecasting right now. I will not be focusing on specific APIs, but please feel free to challenge and ask what it means. But to keep it very short, what we're forecasting is mainly units, how many, and price, how much. And from that, we derive value and many other things. So what we actually forecast are only these KPIs here. But everything else are derivatives from those forecasts. So sometimes it's not just about what the machine learning algorithm outputs, but all the way to actually getting to what we want to know, the open to buy. So our cash flow, our indicative of whether we're investing well or not, whether we have actually money, budget to invest further or not. So I won't go deep into the business context here, but what we forecast is demand. We can forecast returns as well, and with this derive net sales, and combined with inventory KPIs. So this is basically stock KPIs. We can see at a weekly resolution whether we're actually doing good investments or not, or if we need to change our strategy. But this seems already complicated, but it gets a lot more, let's call it interesting. So if you think about BESTSELLER, you think about brands, you think about sub-brands, you think about collections. Go to a store, there's types of clothes that you see all over the year. So you always see a basic t-shirt. You always see specific type of trousers in Jack and Jones and so on. That's what we call news, or never out of stock. That's the collection type. But we can also zoom into the category. Is it blazers? Is it t-shirts? Is it trousers, etc.? We can also zoom this in, zoom into or expand into, let's say, country or many other things. So which means that within BESTSELLER, we have many dozens of thousands of combinations, business combinations, in which we want to forecast on this entire map of KPIs. So basically can multiply this by over 110,000, as you showed before. So it's going to be 60,000 plus 2 different inventory models. Inventory models are basically different ways in which the data is aggregated. So it becomes a little bit of a complex problem that if we're not able to scale efficiently, then it's a lost battle between we even get into the ground. So what's the day-to-day of a data scientist at BESTSELLER? I won't tell you that. I'll tell you to maybe ask after this presentation. But this is what we see. So we generate this flow automatically. So again, going back to that recipe, we can write a recipe which basically asks me, okay, train this model and this model to predict a specific API. So it's kind of like going to ChatGPT and asking, okay, give me this answer. You just have to describe it very well. Then you will generate the code or whatever you're asking for it. So what we want to do is something like that, but not using LLMs. So we generate a workflow automatically. Basically, sets up a task for training a specific KPI and then scoring that specific KPI. So we do that over a range of KPIs every week, scheduled fashion, and we get that exported to a database. What's important here to retain is that we focus very much on auto-generation. So having very little intervention of users here, or even data scientists. We need to do things at a scalable fashion, and we need to save all the metadata throughout the process. For example, information about logs or information about model training. How long did it take? How well performing is that specific model? So this is just the back end. Now let's jump into the front end. How does a data science product look like, specifically in forecasting? One thing is what we generate and send to the front end. But this genius guy, called Paul, who
He's one of our product managers and developed this idea. He said, no, I want something more complex. I want users to actually do forecasts on the front end. And when they change one KPI, I want everything to be updated. Every other KPI which is derived or dependent on that KPI should be automatically updated. I said, well, okay, we can do that. We can send back and forth. It's going to take about, say, 5 seconds. He said, oh, no, less than 300 milliseconds. I said, okay, let's do that. So it's been a nice journey. We've been challenged. We challenge ourselves. And I'll give you a show or a demo of how that looks like. So if you focus into the forecasting part, here you see the business combinations. This is where users or planners in Bestseller from different brands can choose whatever combination or level in which they want to forecast or expose to forecast. Then you have different KPIs. Some of them will relate to number of units. Others will be to prices or value. So let's just look at the short demo of this. So the user just loads the table. We need to make it very fast. You can see all KPIs are here. For the simplicity of this presentation, I'll just select one KPI. So it's going to be gross items sold, how many units we sell. For, let's choose then 2 years into the past and the current financial year, which also looks a little bit into the future. And let's just use this producer type. This is user. So this is the forecast that the user actually commits. So we want them to have a good visual information of how things look like and compare, for example, year to year. So you can see that this year it looks a little bit better than last year and a lot worse than 2001. So this is for them to have a good notion of how things are going on a year-to-year basis. But we also want to be able to look for the same year, for example, how is it looking like across prices, units, and value? So mixing different types of KPIs together. So we can build a multi-scale plot that basically rescales different types of KPIs together. So we can see, for example, what's the tendency between the demand and price. So of course, if you increase the prices, the demand will decrease, things like that. But it's important for us to have a good notion of that. Also to change temporally. We want to do this at the weekly resolution, monthly, and quarterly. And also on top of that, we want to build cumulative distribution of these. So we can have idea of how things are going over the year and how can we compare this to price fluctuations, for example. So we can do proper planning of this. But these visualizations are awesome for planners. We focus a little bit more on the complexity, even though we built it all this. We focus on the complexity of being able to update all these different KPIs upon user input. Let's have a look at that. So here, we're just adding all the KPIs related to gross sales 1. So this is all the sales that we have before discount, and net sales, which is derived from gross sales and returns. So let's see. We try to edit here. It's not possible. It's past. Future values. Okay, let's just plan and change. Okay, I expect to sell 10,000 of items on this business combination. What happens? All these different KPIs change if we then change to 10. So all the dependent KPIs are automatically updated. This is real time. There is no speeding up here. So it's exactly, and then we can go at different time resolutions and also forecast at that time resolution and then spread down to whatever finer time resolution we want. So it's exactly this ability. One of the challenges that I've learned as data scientist at Bestseller is that impossibles are just a matter of creativity, time, and resources, of course. So what are we doing right now? We're trying to upscale the type of models we have in the house. But not just models, but also what feeds those models. So if you think of, again, going back to the busy world we live right now, or very dynamic, weather today is terrible. So it's probably a good idea to have some shops having umbrellas right close to the door. So we need to make sure that we trace as many features from the world as possible that can be meaningful to our models, to our predictions. So first, identifying those features, measuring their importance on a regular basis, and making sure that our models are retrained and scored properly.
So let's take an example. So one of the categories of features we focus on are cyclical datetime features. So just a simple date here can be broken down in multiple different sub-features. Or we can go to holidays. We know that holidays are related to demand. Sometimes it's not really on the holiday day, but it's some days before or some days after. So we try to build features which basically look at the common holidays in Europe, or even at some of our other countries which are important for our business. Or we even just like features. For example, sometimes there's a recursive nature to business. So sometimes what will happen next week is very similar to what happened last year, same week. So, or even 6 months ago. So lagging features on the response variable is a powerful approach to this. And again, there's just a bunch of different features one can use, summary statistics, etc. So this to say that, and also expansion to different models. For example, XGBoost. Some of you hopefully heard about XGBoost. Yes? Do you want to come to the board and draw some equations in there? No? Okay, so we'll skip that part. But XGBoost, which is an extreme gradient boost decision tree approach, very simple model to implement, yet very powerful, that can incorporate these features and produce quite strong time series forecasting. So right now, our task within the data science team is primarily expanding this feature engineering part and the model repertoire in which we are scoring every week. The idea is to have multiple models, train every week, scoring every week, and figuring out which one actually wins. So we can have always the best in production. I'll give you the word now. Thanks. So I'll expand a little bit on the in-season review. So basically this dashboarding solution that we are also building. In-season review has the purpose of enabling our buyers, our basically business stakeholders, to have the right numbers and the right, and I'm talking English, så det er meget mærkeligt at tale dansk på sådan noget her. Vi får mulighed for at grave ned i lige præcis det aggregationsniveau, som aggregeringsniveau, som en forretningsbruger har brug for. Et godt eksempel, nu prøver jeg lige at se, om jeg ikke kan trykke her. Et godt eksempel er farve. Så når vi sammensætter kollektioner, jamen så kan det være rigtig betydningsfuldt for vores designer at gå ud og se på, jamen hvor meget indkøb laver vi på sort for eksempel. Der laver vi ret store indkøb. Hvis vi så kigger herover på, hvor meget vi så rent faktisk sælger, så sælger vi faktisk relativt mindre sort tøj end i forhold til hvad vi køber. Så vi er nok overoptimistiske på sort. Det kan være meget simpelt, og i virkeligheden så er det her jo noget, som man burde kunne lave ret hurtigt. Men det her det er ikke tal, som vi har haft til rådighed i BESTSELLER tidligere. Så det er lige pludselig at sætte tal og data fri i forretningen, det er yderst værdifuldt. Yes. Det samme gælder på kategoriniveau og accuracy for eksempel. I det tilfælde der betyder accuracy, at vi går ind og lige pludselig har et mål på, jeg kan lige vise den hurtigt, lige pludselig har vi et mål på, hvor præcise vores indkøber er. Det går meget tilbage til det at optimere selv forretningen. Hvis vi kan sætte et tal på, hvor gode er vi til at lave indkøb helt konkret på tværs af vores styles, jamen så kan vi også måle vores indkøbere op på deres beslutninger. Sådan her. En anden ting, som nu skal jeg lige rykke lidt tilbage her. En anden ting, som er meget betydningsfuld, det er det vi kalder review list. Så review list, det er i virkeligheden en liste over vores masterdata. Det vil sige, det er her, hvor de kan gå ind og finde information. Givet en style, for eksempel givet en kjole. Så kan vi gå ind og se på al den information, vi har om kjolen. Og vi kan gå ind og vælge bestemte nøgletal, som er interessant for den her indkøber på det givne tidspunkt. En anden ting, som er meget relevant her, jamen det er jo at se på, i og med det her det er en ny style. Det er en style, som aldrig har været solgt tidligere. Som jeg sagde fra start af, jamen så er det meget interessant for dem at se på seasonality. Så hvornår forventer vi, at den her style den bliver solgt? Jeg tror, jeg nævnte i starten, at vi havde en grøn kjole. Den kjole, den vil jeg meget gerne kunne give et bud på, om det er en sommerkjole, eller om det er en forårskjole, eller om det er en efterårskjole.
når jeg har et view som det her, jamen så kan jeg jo give en helt ny style, der aldrig har været solgt. Så kan jeg faktisk gå ind og se, at der er en seasonality-graf baseret på, hvad vi historisk har set på lignende kjoler. Det lyder meget basic, og i virkeligheden for jer her i rummet, så tænker jeg nok, det er da ikke fedt. Men når jeg viser det her til en indkøber, så er de ved at falde ned af stolen. Altså, det er den fedeste følelse, når man giver dem nogle tal, som de ikke forventer er muligt at generere. Bare lige for at fortælle lidt om, hvad vi ser her, så er det her selvfølgelig et år. Det er jo seasonality over en hel sæson, så over et helt år. Så er der en trend her. Den trend den er cirka 2 år lang. For information, så er det her e-commerce data. Er nogen af jer, der kan regne ud, hvorfor vi ser generelt sådan nogle tendenser som det her? Bo, du må ikke svare. Men er der andre her i rummet, der kan regne ud, hvad der skete for godt 2-3 år siden? Der var noget covid, ja. Så for 2-3 år siden, jamen der gik alle ud og købte på e-commerce. Det vi ser her, det er i virkeligheden, at folk de vender tilbage til de fysiske forretninger. For 2-3 år siden, der sagde alle, nu var jeg selv selling group mand dengang, det vil sige, at jeg gik meget op i, hvordan supermarkeder så ud. Dengang der sagde alle, nu dør supermarkederne, folk de køber for Nemlig, eller folk de køber fra andre online platforme. Det har ikke vist sig at være det rigtige, og det samme gælder i tøjbranchen. Folk de er vendt tilbage ud i de fysiske forretninger, og det har vi faktisk et tal på her. Men det fedeste tal her, det er ikke trenden, det er seasonality. Så nu vil jeg fortælle lidt om, hvordan vi kommer frem til det measure. Ja. Vi måler noget på, hvor præcise vi er i de tal, vi præsenterer jer. Som forretning eller på modelbasis? Jeres forecast præcision, ja. Måler I på, hvor tæt I rammer inden for skive? Vi kan se, hvor tæt vi rammer ind på i forhold til, hvad vores masterplanners de performede tidligere. Som sagt, vi har kun været i gang i et halvt år her, så vi kan ikke se, om vores modeller bliver bedre dag for dag nu. Men vi kan se, at vi er bedre end vores masterplanners. Men i forhold til det, vi laver her, det er jo faktisk ikke forecasting. Det vi laver her, det er matematisk modellering af tøj. Så hver prik, I kan måske ikke se det i prikker, men hver af de blå prikker heroppe, det repræsenterer en style. Det vil sige, det kunne være en skjorte. Jeg ved, at det hernede, det repræsenterer sokker. Og der kan I se, at der er mange typer sokker, som går i alle mulige mærkelige retninger. Og det, I skal forestille jer, det er, at det heroppe, det er et multidimensionelt rum, så vi kunne være, at vi snakker 700 dimensioner. Som så er komprimeret ned til et tredimensionelt rum, som er noget, vi rent faktisk kan forstå. Det her det kommer fra billeddata, det kommer fra salgsdata, det kommer fra tekstdata, det kommer fra masterdata, fra vores mere strukturerede tabulare data. Og det bruger vi til med noget deep learning til at lave det her rum. Og det interessante her, det er, at vi kan gå ind og give en style. Så nu ved vi tilfældigvis, at den grønne kjole den befinder sig det sted i rummet. Jamen så kan vi sige, hvad er de nærmeste 200 styles, vi har salgsdata på den her historiske style. Og det er jo interessant, fordi så kan vi gå ind og se på deres salgsmønstre, og hvordan de typisk har solgt historisk. Hvis vi går ind og ser på de nærmeste styles, så vil vi se, at det faktisk er ret spars. Det her det er ikke noget, der er brugbart hver enkelt. Men hvis vi så aggregerer det her salgsdata op, sådan at vi har en stor mængde, lad os sige 200 eller 300 styles, jamen så har vi faktisk noget, vi kan gå ind og lave noget time series decomposition på, hvilket i sidste ende resulterer i det her. Så lige pludselig så har vi en trend, og vi har en seasonality. Det er relativt simpelt, og hver eneste step her er måske ikke super innovativt. Men det at sætte de her ting sammen og rent faktisk vise tallene ud til forretningen, det er der, hvor værdien skabes. Er der nogen, der måske kan se nogle problemer i det her data, hvis vi lige scroller tilbage til den, vi havde før? Kunne I forestille jer, at vi oplever nogle konkrete problemer, når vi ser på sådan nogle grafer som dem her, der er meget sparse? Jeg kunne i hvert fald forestille mig nogle konkrete problemer, når vi snakker om, hvordan vores indkøbsmønster har været historisk. Og det er ikke noget, vi har løst endnu, så det er en af de ting, vi kæmper meget med. At for eksempel så kan I se, at den her style, den har solgt lige den her korte periode. Og det er jo fordi, der tidligere har været taget en konkret beslutning om, at den style, den kunne sandsynligvis sælge godt der.
Og det er en af de ting, vi arbejder rigtig meget med. Hvordan får vi gjort det her til en løsning, der fjerner menneskelig bias? Fordi der er jo nogle konkrete beslutninger taget for at generere dataene. Så der er en stor øvelse i rent faktisk at normalisere de data, vi arbejder med. Men vi er faktisk nået til det sted, hvor jeg gerne vil give lidt kommentar på den rejse, vi ligesom har været igennem som produktteam her. Først og fremmest så er en læring, og det er en læring, som vi heldigvis havde med fra start af, det er, at vi skulle starte med at skabe fundamentet. Når vi går i gang med et større projekt som det her, som kræver rigtig mange mandetimer, det er en stor investering selv for BESTSELLER at bygge et produkt som det her, så er det med at have fundamentet klar, med at have data til rådighed, og i virkeligheden en anden vigtig pointe, som hænger meget sammen med det, have støtten fra forretningen. Så jeg skal kunne gå ud igen til vores CFO og sige til ham, at det her det er faktisk en god investering, og det vil gøre noget rigtig godt for BESTSELLER som forretning. En anden ting, der er meget vigtigt, det er, at man skal innovere baseret på, hvad forretningsbehovet er. Ikke nødvendigvis på, hvad den mest moderne trend er. Man skal ikke nødvendigvis gå ud og skabe den mest avancerede algoritme, fordi det er det fedeste i verden. Selvom det er det, vi har lyst til at gøre. Nogle gange skal vi lytte lidt til forretningen, fordi de ved faktisk, hvad de har brug for. Jeg tror selvfølgelig skal man være kritisk over for, hvad en forretning ønsker. Men langt hen ad vejen, så ved de jo, hvad de reelle problemstillinger er. En anden ting, som vi nok har lært undervejs her, det er, at selvom jeg har min dataplatform baggrund, og jeg går meget op i, at vi skal følge nogle hårde krav, nogle retningslinjer omkring, hvordan vi bygger dataprodukter, for eksempel hvad for noget teknologi vi bruger, og hvordan vi strukturerer de her dataprodukter, så vi er nødt til at give fleksibilitet til det team, der arbejder. I det her tilfælde, jamen, der har vi taget nogle valg, som var kontroversielle i en BESTSELLER-kontekst. For eksempel det at bruge Python til at bygge alt. Vi har ikke gjort brug af de mere traditionelle frontend setups med JavaScript og lignende. Alt er bygget af Python, hvilket vil sige, at vores data science team og vores datafolk de har kunnet bygge end-to-end hele vores både platform, men også vores produkter. Det giver os noget fleksibilitet, og det har også gjort, at vi har kunnet få ressourcer ind meget hurtigt på et projekt som det her. Henrik? Yes. So what's some of the advices we have for students? You can see that maybe more than half of the people here are students. So there is, of course, these are just some guidelines. There is no gold standard. There is no magic here. So this is what we consider to be maybe some of the foundations that might lead you towards an easier success in the future. So build a strong foundation. Of course, we're technical people, so it's really important for us to, be good at what we do. Have a very strong technical foundation. Not just coding, but also business. If business is one of the areas that you're interested, if it's biology, for example, just try to be good technically. Go as deep as you can. But it's a balance between being very good at one specific thing, but also open enough to explore other things. So that openness is extremely important for us, we consider. So being hands-on practice, it's great to see all those videos on YouTube with how to build LLMs in 1 hour and stuff like that. It's great to watch those videos, it's very inspiring. But if we actually don't go hands-on, we'll never fail. We'll never come across, failure, which is the greatest driver for success. So let's just hands-on, try, fail, learn, and build your repertoire of practices. Understand the domain. This links very well with the first one. So it's not just about being good technically, really go deep into the domain. When I got into BESTSELLER, I knew nothing about business. I didn't even know what net sales was. It's a learning journey. It's a very good one. Trying to understand, really nail every single aspect of the area around what you're building code on. So really understand in depth, as much depth as possible. Because code and models will only be as good as the data it's being fed. If you don't have enough domain knowledge, then you won't be able to understand exactly which type of data will actually lead you to success. So develop soft skills. It's really important to be good technically, but if you don't have soft skills, you're going to have a hard time in corporate. So you need to be able to communicate.
You need to be able to just expand your network, talk with other stakeholders, understand their problems, their requirements. Just build soft skills, because these are really important for actually expanding your technical skills to other domains and other horizons. Network and engage with community. So we're a network here. We're all here because we want to network, or we think that networking is actually positive. And if it's just being as receivers, receiver nodes, or transmitters as well, or work as a hub, just network, because networking opens our minds. It puts us in contact with failures from other people, or experiences, or successes, and that's really important. Or even just build your network of contacts. That's going to be very helpful. I wouldn't be here today if I didn't have a good network. And ultimately, if we want to be functional nodes in a network, we better get out there and try to expand it. Stay passionate and curious. This is of course obvious. And I think that we all here today, we share that. Otherwise we wouldn't be here. Just be curious. Try to push yourself. Don't be afraid. Do it in your room or out there in a hackathon or whatever. But just try to push yourself and be curious. Stay alert. AI or any other field. We're just living in a very exciting moment right now. Things are evolving so fast. We need to stay up there. We need to stay on top of our game. And we can only do that if we're curious, if we search, if we read. Okay? So these are just some advices, not locked. So each of us will find our own ways to it. But these are some of the things we consider essential to get there. Thanks. Så det jeg har set i dag, det er kun en meget lille del af bestseller og bestsellers value chain. Vores fokus er rigtig meget på buying, og som jeg sagde i starten, så er buying hjertet af bestseller. Vi er en købmandsforretning. Det vil også sige, at når vi snakker om bestseller som forretning i helhed, så er det her, hvor alting starter. Men det er også kun starten, fordi vi ser det her som starten på noget større. Så når vi snakker om data, og vi snakker om bestseller, jamen så bliver vi nødt til at gro, og vi bliver nødt til at anvende data mere både effektivt og mere stabilt på tværs af hele vores værdikæde. Noget af det, vi ser ind i lige nu, det er blandt andet nede i design, hvor vi arbejder med vores brands om at lave generativ AI på vores styles. Der er nogle stærke værktøjer der, man kan bruge til at autogenerere styles. Der er kæmpe potentiale i det område. Og det vi laver heroppe, blandt andet det med at lave matematisk modellering af vores styles, jamen det er jo i virkeligheden grundlaget for at komme i gang med at anvende det til noget generativt. Vi ser også op i logistik, hvor de forecasts, som vi laver til vores sparringdomæne, de minder i virkeligheden rigtig meget om de forecasts, man skal lave i logistik. Så der har vi et samarbejde i gang, også over imod logistikforretningen i bestseller. Og sidst men ikke mindst, så er der også en del aktiviteter i gang over imod vores consumer. Meget af det, vi bygger her, og meget af det, vi har nævnt, det er en vigtig del af det at lave en god kunderejse. Det her med at have en forståelse af både kunden, men også af produktet, det skaber noget styrke, som bestseller ikke har haft tidligere, men som faktisk giver os mulighed for at lave en bedre kunderejse, men også at give en bedre oplevelse, når man går ind på den enkelte webshop. Blandt andet i forhold til, hvilke styles I vil se, når I går ind på webshoppen. Både som individ, men også generelt sikre, at vi får vist de styles, som rent faktisk har mulighed for at sælge. Det var lidt om bestseller og de ting, vi arbejder på. Vi vil lægge det op til spørgsmål nu.